Alright, tukianza kukumbushana jinsi ya kupima yale masensa na jinsi ambao masensa ya kwenye gari yafanyaje kazi na ile ma control box, right? Au maybe yani unataka kujua kwa nini hichi kijamaa hichi control box kinaweka kwenye gari na kinafanyaje kazi, okay? Au kwa nini gari inakuwa na masensa mengi, manini masensa mengi, okay? Zamani, okay, ngoja tupate feedback ya kwa nini hizi vijamaa viliweka kwenye gari. Zamani gari zilikuwa zinaharibu mazingira hivi, right? So watafuta jinsi yote ya kufanya gari hizi zisiharibu ile upepo ambao unatoka kwenye engine, usiharibu mazingira, okay? Then walikuwa wanataka wafanye gari ziwe comfortable kusafirisha, yani uwe comfortable. Kama unasafiri kwenye gari unakuwa very comfortable, unakuwa kama uko nyumbani. Walitafuta jinsi yote ya kuongeza nguvu, gari zifanye kwenye nguvu kama zinakimbia sana hivi, watafuta jinsi yote, yeah. Alafu tena walitafuta njia ya kupunguza gharama ya mafuta, okay? So yani walitafuta jinsi ya kuongeza nguvu kwenye gari, guys we comfortable, yani kwa matumizi mafuta machache hivi, gharama za mafuta ipungue, alafu tena gari ziwe kama haistoi moshi mbaya. So okay, jinsi unaona binadamu anategemea chakula na upepo ili kuweza kuishi, kusurvive, right? Kuishi, so hata gari yenyewe inategemea mafuta, upepo na zingine zinategemea, ambao sasa zinategemea sana ile spark ile so na maana ukichezea ile mafuta, ukichezea mafuta na upepo, unaweza kutafuta jinsi ambao unaweza kupata high performance, comfort na low fuel consumption na vingine, okay? So ili kuweza kukamilika, yani kupata hizi vitu ambao walitaka kwenye gari, right? So walifikiria, kwa sababu gari inategemea upepo na mafuta, right? So walifikiria jinsi yote ya kuchezea upepo ambao unaingia kwenye engine, yani jinsi ya kuchezea ule upepo ambao unaingia kwenye engine, jinsi yani upepo unaingia kwenye engine, jinsi ya kuchezea yale mafuta mpaka ingie pale kwenye engine, kuinjectwa kale mafuta, yani wachezea waone kama wanaweza, okay? Walijaribu na carburetor, lakini carburetor ilikuwa haifanyi kazi poa, carburetor lakini ilikuwa haifanyi kazi poa. So again walifikiria jinsi nyingine ya kufanya yale mafuta, yani jinsi ya kuchoma yale mafuta ili waweze kutimiza na ile vitu vya ambao wanataka. Ndio maana waliweka hizi ma bla bla, hizi kama crankshaft sensor hivi, sijui COPZ, coil on plug, Alafu tena baada ya kuchoma yale mafuta, walitafuta jinsi yote ya kupunguza ile upepo mbaya ili usitoke kwenye engine. Yani so walitafuta walitafuta njia ya kuzia ile upepo unatoka kwenye engine ili upepo unatoka smart, au gari zitoe zile moshi mbaya, okay? So ndio maana tukipima gari siku hizi zileti anything, right? So ili kuweza kupata high performance na vile bla 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 jina ambao walikuwa wanataka, right? So ndio maana waligundua kitu kinaitwa engine management system. Jinsi ya kuona oh my god, okay, control system, right? Au sema engine management system, right? Jinsi unaona kama waligundua vile visensa, actuator hivi, waligundua hivi actuator hivi. Okay, jinsi ambao tutaona jinsi ambao hizi akina sensor ambao vinafanya kazi, right? So waligundua hizi akina sensor hivi na actuator ili iweze ku balance ile bit, right? So ndio maana waligundua control unit, control box, nyingine inaita control box, nyingine control unit, nyingine ECU, but same thing, right? Sasa hii control unit jinsi ambayo inakuwa kama katikati, inakuwa kama ina manage, yani inakuwa katikati. Oh my god, how am I going to say about it? Okay, jinsi ambayo control box inafanya kazi, right? Inategemea na input signals kutoka kwenye sensors, na alafu inamwambia actuators zifanye kazi. So tujua, okay, mbele tujua tofauti kati ya actuators na sensors na nini na jinsi ambao zinafanya kazi, right? So kwa sababu walikuwa wanataka wapate high performance na vile ambao jinsi ambao tumeona, right? So ndio maana waligundua hii control box ili iweze okay, ndio maana waligundua control box
ili uweze kumonitor na kumanage jinsi ambao upepo unaingia kwenye gari hivi, jinsi ambao unakanyaga sijui nini, jinsi ambao mafuta yanaingia kwenye engine, jinsi ambao sparking zinafanya, so unaona gari siku hizi ziko na hizo madoido mengi, right? So what are going to do? Tutaangalia jinsi ambao hizi masensa zote jinsi ambao zinafanya kazi, jinsi ambao zinapimwa, jinsi gari inafanyaje ikiwa kama sensa fulani iko na shida na nini, symptoms, right? So we're going to see all these sensors. We're going to get a thorough explanation about how all these sensors work. Hizi sensors zinafanyaje kazi, unazipimaje na nini, okay? Tena okay, tutaanza na engine management system. Tutaanza na system ya engine, right? Kwa sababu gari inakuwa na control nyingi, gari iko na control nyingi. Zote tutakava system zake zote, right? Ili tujue jinsi ambao hizi control zinafanya kazi. Sababu na tena jinsi ambao hizi control box ambao zimetengenezwa, nimetengeneza na nisema kwa Kiswahili sijui nisemaje. We call it high redundancy, right? Yani kitu cha kufa kwenye gari cha mwisho ni control box, ni control box. So kabla hujakurupuka kusema kama control box ndio imekufa, yani inakuwa vizuri ukichunguza zile sensa zingine zinafanya kazi, yani unazicheck, unazipima uone kama zinafanya kazi poa au bla bla. Okay, wengine tukianza hivi tutajua tutaangalia sijui open loop, closed loop inamaanisha nini hivi. So don't be scared, right? Kwa sababu closed loop, let me just give you a small light about what closed loop and open loop means, right? No, for example, this is a air flow meter, right? And this is a control box, hii ni control box, alafu hii ni injector, right? So hii ni hydro whatever, this is a feedback, what is it? This is a catalytic converter, right? Ngoja nijaribu kukumbusha maana ya closed loop na open loop, right? So kama hii ni air flow meter, naona hii ni air flow meter, mass air flow sensor. Yani inachunguza upepo ambao unaingia kwenye gari. Upepo ukiwa wa ubaridi, ina maana hii sensor itapeleka umbea kwenye hii control box, alafu control box itajua cha kumwambia injector. Kwa mfano kama upepo ni wa baridi, itamwambia injector, bana injector ongeza mafuta hii, kwa sababu engine lazima ipate moto kwa sababu upepo nje wa baridi, injector is this side, I'm sorry. Anyway, open loop. So ina maana control box inategemea umbea kutoka kwa huyu, alafu imwambie huyu injector cha kufanya, au control box inaweza kuwa inategemea umbea kutoka kwenye oxygen sensor ili I don't know if what I'm talking about is making sense, right? Look at the sign, right? Umbea unatoka huku unaingia huku kwenye control box, alafu control box inaupeleka control box inamwambia injector cha kufanya. Ina maana hii air flow meter isipopeleka umbea huku, hii inaitwa open loop. Kama hii sensor ipeleke umbea kwa, inaitwa open loop. Kama it's like a switch, man. It's like a switch, Kama hii sensor lazima ipeleke umbea huko, alafu hii control box itajua kulingana na umbea itapokea kutoka kwenye, itamwambia huyu injector cha kufanya, right? So ukifika wakati kwamba hii sensor hii control box inapokea umbea kutoka kwenye air flow meter, ndio unaitwa open loop. If kama maybe sensor ijapokea maybe kwenye catalytic converter au chochote kingine, right? That's called an open loop, right? So ndio maana inaitwa open. Tutaangalia jinsi ambayo air flow meter inafanya kazi na jinsi ya kuipima na jinsi gari inakuwa kama hiyo sensor iko na shida. Okay? So next we're going to see how other sensors work and everything. Sensor nyingine ambazo zinafanyaje kazi na jinsi ya kuzipima na vingine. Okay? So ciao chipedama.